Hi, it's Dr. Collado. I hope that you're all well. So today we start with the BD&D thoughts. So the first thought is, it's not my fault. It's not my fault that 500 years ago people were enslaved, that Africans were enslaved, that Tainos were enslaved. That's not my fault. That happened too long ago. It's not my fault that they had to, mix with Spaniards or other white European to survive. That was one of the means that they had to survive. But I have a responsibility. And I have a responsibility because over 500 years later, I am surviving. I have to survive. I have to sort of hide, whether consciously or subconsciously, whether on purpose or not. I have to hide my background. I have to sort of like soften my accent, whether I'm speaking in Spanish or in English. I have to I've allowed people to mispronounce my last name so that it doesn't sound Latino. And in order for me to blend in order for me to avoid a discomfort or a bad moment, right? And allow people to believe whatever they believe about me based on my looks. And I've used the color of my skin, which is a result of that survival of the Tainos and the Africans, to my advantage, because it's the little bit of privilege that I have. So I have been guilty of saying, it's not my fault. Why do I have to talk about race? Why do I have to talk about this? But I realized that I have a responsibility to talk about it because I am paying for the consequences of what happened 500 years ago. Así que el pensamiento de hoy para nuestro BD&D es, primero, la idea de que no es mi culpa. No es mi culpa que esclavizaron a los africanos y esclavizaron a los taínos, porque alguien tenía que construir todas esas maravillas que hay en nuestras tierras, en Puerto Rico. Por ejemplo, no es mi culpa que para sobrevivir los taínos tuviesen que aliarse con los africanos y tuviesen que mezclarse con los españoles o con otros blancos europeos para poder manejar la situación tan precaria y difícil que estaban viviendo. No es mi culpa, eso pasó hace mucho tiempo. Pero ¿qué sucede? Que aunque no es mi culpa, es mi responsabilidad. Tengo una responsabilidad porque más de 500 años después estoy yo aquí sobreviviendo, utilizando el privilegio que me da que el color de mi piel sea más clara, trabajando conscientemente mi acento tanto en español como en inglés para evitar quizás un mal rato, porque no sé qué opinión o qué percepción tengan las personas a mi alrededor sobre los puertorriqueños, sobre los latinos. Y sin darme cuenta, lo he usado a mi ventaja para poder pasar un día tranquilo, un momento tranquilo, para poder educarme, para poder llevar un mensaje, para poder hacer un trabajo, para poder tener una oportunidad. Entonces el mensaje de hoy es que, si como yo han caído en decir esa frase, no es mi culpa, ¿qué puedo hacer yo ahora? De algo que pasó hace 500 años, de un asesinato masivo o de una masacre o de la esclavitud. Los exhorto a reflexionar, porque yo también pensaba así, hasta que me di cuenta de que estoy pagando las consecuencias de lo que pasó hace más de 500 años atrás, y no es justo. Esto no es política, esto es justicia, esto es humanidad. Así que esos son mis pensamientos de hoy. Adiós.